Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyo. Video global trend part 3 dhaan walitti deebi'aara. Actors in international relation kan jirudha. Actors in international relation keessatti actorin eenyudha, international relation keessatti immoo gahee maalii qabu yaada jiru wani ilaalla. Sana dura garuu isi fayyada jedhee wanti yaadu Telegram akka itti search gochuu dandeessan isinitti agarsiisuun barbaada. Telegram kanarratti fakkeenyaaf shell tube wanti jiru seenuudhaaf bifa kanaan akkasitti baastanii Telegram keessan jalqaba gaafa bantan normally bifa kanaan jira. Asirratti maal gootu shell tube kan jedhu akkasitti barreessitan so gaaffii tokko ittiin galchin shell tube jedhee isinii baasaa jechuudha. Kanaaf shell tube kan akkasitti gaafatan shell tube group kan jedhu keessatti groupii keessatti wantoota jiran bifa kanaan arguu dandeessu. Maaltu jira groupii keessa kan jiru wantoota sirriitti gadhiifamu bifa kanaan access gochuu dandeessu. Inni biraa immoo akkasumatti deebitanii shell tube jettanii gaafa barreessan immoo shell tube channel jira. Amma namoonni baay'ee channel kana join gochaa jirtan channel join godha. Channel keessa maaltu jira? Kinoo viidiyoo adda addaatu jira jechuudha. Viidiyoolee kana sirraa fakkeenyaaf nootiin kun jira. Mechanics kanan buustanii fayyadamuu dandeessanii Miriam solution kan jedhu wantoota baay'eetu sirra jira. Nootiin adda addaa kunuus gubbaa jira. Kanaaf channel kan nama 752 qaba. Asirra gaafa seenta fayyadamuu dandeessu. Akkamitti seentu akkama search godhe kanatti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti iyyuu viidiyoo har'a fakkeenyaaf kunuus asirratti gadhiifameera. Bifa kanaan asirratti gadhiifamaa deemaa jechuudha. Dagatinaa join gochuu isii fayyada gatiteef. Walumaa galatti iyyuu actors in international relation kan jedhu keessattidha. Viidiyoo kana like, subscribe, share gochuun dagatinaa. Anaafis akkamitti akka hojjedhu wanti kun sirrii yoo ta'e kan itti fuuna godhachuudha. What are actors in international relation? Actor warri jennuun maal isaan? Relation keessatti actor warri jennuun kuni maalidha? Kan jedhu walumaan ilaalla. Okay. What are actors in international relation? IR means international relation. Actors in international relation, it can be an entity with what? The capacity of what? Having an impact in what? In international relation, who act across what? State borders and impact other actors in other countries. Kana jechuun actors in international relation jechuun state tokko gara state tokkotti across state borders jechuun isi border alatti bahee state tokko jechuun biyya tokko wajjin dhiibbaa uumuu kan danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa biyyoota biraa wajjin dhiibbaa uumuu kan dandeessite. That means what? It can be what? An entity with what? The capacity of having an impact in international relation. Impact maal keessatti kan qabu? Internal relation keessatti kan qabu actors in international relation jennaan. Akkamitti immoo international relation keessatti impact uumuu danda'a? Across what? State borders. Yookaan fakkeenyaaf Itoophiyaan borderii mataa ishee qabdi. Let's say Itoophiyaa akka state tokkotti yoo ilaalle fakkeenyaaf ni assumptionii ka state too ilaalle Itoophiyaan biyyoota biraa wajjin across the border jechuudha. Border isheetiin alatti baatee biyyoota biraa wajjin dhiibbaa uumuu dandeesse. And then what? Impact other actors in other countries. Kanaaf maal jennaan hootanii? Actors in what? International relation jennaan jechuudha. International actors are multiple or individual social groups, companies, organizations, states, and groups of states. Kanaaf maal ta'uu danda'a actor warreen jennu international relation actor warreen jennu eenyufaa ta'uu danda'u individual nama dhuunfaa ta'uu danda'a, social group ta'uu danda'a, company ta'uu danda'a, organization ta'uu danda'a, state ta'uu danda'a, group of state ta'uu danda'a. Kanaaf isaan kunneen kun maal jedhamu actors in what? International actoroota jechuudha. Actor jechuun taatee waan tokko kan raawwatu jechuudha miti akka fiilmi irraa konseptii isaan qabdan jechuudha. International relation actors warri jennu state actors hin jira. State actors maaltu jira? Sovereignty. Sovereignty jechuun biyyi kamiyyuu maadha? Birmadummaa mataa ishee kan qabdu jechuudha. Yookaan state kan jennu maadha? Birmadummaa kan qabdu maal jennaani? Akka actoritti waan isaa keessatti gahee taphachuu dandeessi jechuudha. Non state actors warri jennuun immoo kan state hin ta'in jechuudha. That's one. This one state actors. This one non state actors. MN global firms, IGO international governmental organization. International non-governmental organization isaan kunneen kun maadha? Non-state actors warri jennuun isaan kanneen kanaadha jechuudha. 1.5 irra geenyerraa kaawwan dubbisaa sinummaanii warroota jiran jechuudha. So inni kun immoo maal jedhaa?
levels of analysis in international relation. Levels of analysis in international relation. Analysis maada IR keessatti jechuudha. Why states behave in the way they do in international relation? Why states behave in the way they do in international relation? Maalif yaala jiru normal ilaala. From the 1950s onwards, more and more international relation scholars and avoid to specify what the focus of their analysis more clearly. Isa kanaaf jechuudha inni jalqabaa why isa jedhuuf state behave what in the way they do in international relation. In Abraham, the most prominent example was what Kenneth Walters man the state in the war. Inni taanu maala sababni isaa maala isaan kun maala levels of what analysis in international relation. Analysis kan goonu international relation keessatti level isaa nuti ittiin analysis isaan goonu isaan kanneen akkamitti kan jedhu jalatti ilaalaa irraa. Why they behave in the way they do in international. Karaa isaan maala international relation keessatti maala act godhan jechuudha behave. Okay. State behave in the way they do in international relation. Karaa kamiin act godhu behavior isaanii karaa kamiin taphatu isa jedhudha. So kanaaf 1950 irratti akka maal ta'etti akka taa'etti on what is more in the more international relation what scholars and afford to what specify the focus of what their analysis more clearly. Kayo isaanii wanta irratti hojjechuu barbaadu and afford to what specify the focus of their analysis more clearly. Tokko isaadha jechuudha. The most prominent example was what Kenneth Walters man the state in the war. A theoretical analysis. Theoretical analysis which would introduce an analytical framework for the study of international relations, the individual, the state, and what the international system. Theoretical analysis which introduce an analytical framework for what the study of international relations. Kanaf analytical relation framework theoretical analysis which introduce kan gori mala theoretical analysis ida mal introduce gore analytical framework kana malida for what for the study of international relation kana barsisuudhaaf yookaan qo'achuudhaaf eenyutu analytical framework introduce gore theory kana theoretical analysis analytical framework kana akka mal barruuf international relation akka barruuf jechuudha. The individuals, the state in the international system. Kanaf isaan kanneen kanadha. 1.5.1 the individual level. Individual level ilaalu. Asirratti warra kaasne keessaa individual level state and what international system. Isaan kunniin maal jedhamu? Theoretical analysis jedhamu. Don't forget. Theoretical analysis jedhamu. Theoretical analysis kuni isaan kanneen kan of jalaa qaba individual state and international relation. Kanaaf isa jalqabaa irratti eenyu ilaalla individual isa jedhu kan ilaalla. The individual level analyzed what from the perspective of individuals. Eenyu perspective of individual behaviors. Ilaalcha nama tokko perspective nama tokko fakkeenyaaf akka ilaalcha hojiitti ilaalcha keerraa maadha addunyaa waan akkasii keessatti addunyaa akkas tilmaama nama tokko kan yaada nama tokko jechuudha. What from what the perspective of what individuals mata durumti maadha levels of analysis international relation amtire anis akka fakkeenya akka nama tokko individual level waan ta'eef analysis from the perspective of individuals behaviors akka yaada nama tokko jechuudha motivations beliefs an akkasitti amanaa an akkasitti addunyaa motivate godha an akkasitti hubachiisuu orientation akkasitti kennuu danda'a in fact what a particular international phenomenon. Kanaaf namni akka dhuunfaatti yaada mataasaa ka kennu maal jennaani as what as individual level jennaani jechuudha. Example psychological factors of prime minister, head of large corporation, president, religious leader can influence what international policy. Example psychological factors of prime minister, head of large corporation, president, religious leader. Waron hundumtu yuana individual level irratti warreeta dhiibbaa uumuu danda'anii jechuudha. Maalirratti international influence gochuu danda'u. Okay, the second one is what the group level.
group level. It's focusing on foreign policy. It's focused on what foreign policy would look at what the role of what lobbying groups and the way they influence national decision making on an issue. Can I choose the group level can you it's focusing on foreign policy. Foreign policy focus. Foreign policy focus would look at what the role of what lobbying groups. Groupie to corretto can groupie teret maltau focus good when they what the way they what influence national decision making on an issue. Or fucking national issue or influence what national decision making. Be fucking decision way decision influence good church maalin grouping to fucking biyya keessatti rakkoo tokko fakkeenyaaf namoonni waa'ee biyyaaf qabsaan wantoota tokko godhan mootummaan kayyoo gaafa baase kallattii daddaatti dhiibbatti uumti that what the group level what influence what decision making on an issue dhiibbaa irratti uumuu danda'u that's what the group level as individually ilaalleerra as a group namoonni walii galanii dhiibbaa kan uuman jechuudha feetti kun dhuunfaan ilaalcha nama dhuunfaatiin abbaan amantii tokko prime minister tokko ilaalcha psychological factors warra jennu suni nama yaada dhuunfaati inni hunni kun garuu group level kun garuu groupiidhaan ta'anii fakkeenyaaf namoota 2-3 on sana olin ta'anii maala mari'atanii waa'ee biyya tokko kan haasa'an isa jechuudha it will be what more interested in actions such as what all voters of a country views in the general election, political parties in their campaigns, social movement forming to counter what the effect of the crisis on society. Kunumdumti yung manjala jiru, isa kana jiru. The group level jira. Jiru jechuudha. Kanaaf all voters of country warroota biyyattii keessatti filatasan hundumti akka groupiitti ilaalamuu danda'a. Views in the general election isa keessatti ilaalamuu danda'a. General election keessatti filannoo waliigalaa keessatti. Political parties in their campaigns. Kaayyo sana jummaa political party mataa political party tokko fakkeenyaaf paartileen Itoophiyaa keessa jiran baay'eedha gara 700 jedhamannaa ta'e yoo gara mita kadee beekuu baanu hundumti maal dhiibbaa mataa isaanii political party what they campaigns social movement forming what to counter what the effect of the crisis on society. Kanaaf hundumti maal group level jina state level ila keenyar state level immoo maal the main focus remains on the state as the dominant unit of analysis. State level irratti amma ilaalu sirrii. The main focus remains what on the state what as the dominant unit of analysis. Analysis kun immoo eenyutu fakkeenya analysis individual analysis ilaalleerra group analysis ilaalleerra. State level analysis immoo maadha it's what consider what at the state level. Maadha state level irratti ilaalamaa jiru as the dominant unit of what analysis. It's referred to as what the state centrism of what the discipline. State centrism irratti focus godhaati is referred to as what the state centrism of discipline. Maadha centralize kan godhu eenyudhaani state irratti maqumti maadha state level analysis waan ta'eef jechuudha. State acts as what state acts as state officials politicians and the decision makers operate. Kanaaf itteetiin akkamitti act godha tokko official act godha akka politiciantis act godha akka decision maker gochuu danda'a officially maala act gochuu danda'a. Kanaaf state kun bifa sadiin act gochuu danda'a officially politician and what decision maker ta'e jechuudha. So the state is where power is what primarily concentrated on allocated. The state is where power is what primarily what concentrated and located. Kan jechuun poweriin concentrated ta'e jechuun nama tokko bira jechuudha. Fakkeenyaaf state president ta'uu danda'a. President state sana ta'uu or prime minister president yookaan bulchaa president state sana ta'uu danda'a. Powerii maadha centralized jechuudha. Maal concentrated and what located qaba jechuudha. Aangoo maal kan ta'e concentrated kan ta'e iddoo tokkotti. So states form what the primary kind of what actor in major what IGO. That means what international government organizations such as what as the United Nations and still hold what famous German sociologist Max Weber called what the monopoly on violence. Right to what the legitimate use of physical forces.
force kana waan ta'eef reefu waan ilaalle maadha monopoly hin jiru miti rees keessatti kanaaf state format the primary kind of what actor in what major international governmental organizations such as the United Nations and still hold what famous German sociologist Max Weber called what the monopoly on what violence violence what right to what legitimate use of what physical force. State labels analysis. State level analysis irratti immoo gaafa ilaallu maayidha. Okay. State level analysis might be isuma gama dubbachaa ture. State level analysis might be what interested to look at maal nu fayyada isaan kanneen kana ilaaluudhaaf. Tokkoffaa maayidha. It says as actors in their own right on action and what decision. Action fi maadha decision irratti nu fayyada. Maal gochuu jalqabartu state level analysis what might be what interested to look at maal ilaaluudhaaf state as actor state maadha akka actor itti ilaaluudhaaf maal keessatti in their own right on action and decision. So action irratti lammaffaa murtee kennuu irratti decision making irra maadha state akkamitti act gochuu danda'a that what the actor of the state kan jennu jechuudha. Inni lammaffaan immoo state level analysis kun maal ilaaluudhaaf nu godhan nu fayyada might be interested to look what how states interact with each other or the foreign policy of states. And Abraham state biraa wajjin akkam interact gochuu danda'a akkamitti waliin dubbii yookaan waliin hariiroo uumuu danda'a how they interact with each other state tokko state biraa wajjin or the foreign policy of states. Foreign policy state kamii foreign policy mataa isaa qaba foreign policy state sana akkamitti act godha isa jedhu akka ilaaluun fayyada. Inni biraamu maal akka ilaaluun fayyada state level analysis kun how they build and react to what international development and trends. Inni biraamu akkamitti maadha international relation kana build godha tokko akkamitti immoo react godha lammaffaa akkamitti immoo guddisuu dandeenya to what build and react to what international development and what trends walitti hidhamiinsa international jiru akkamitti build gochuu dandeenya react gochuu dandeenya trend isaan wajjin akkamitti walitti hidhamiinsa isaan wajjin akkamitti akka uumuu dandeenya maala state level analysis irraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Intatu look at isa kana ilaaluudhaaf. The other ones might be what interested to look at what how we look at state as what a competitors and antagonists. Kana jechuun immoo state tokko akkam competitors taate. Kana jechuun state tokko state biraa wajjin jechuudha. Competitors gaafa jennu state adda addaatu jira addunyaa hara stateota jira wajjin akkamitti competitors state tokko state biraa wajjin dorgomee kan isaa caalee akka mul'atuuf gahee akkamii taphata. Kun hundumtuu maarratti ilaalama state level analysis irratti jechuudha. Inni arfaffaan immoo maalidha? System level analysis jechuudha. The system level analysis irratti immoo maalidha? It conceives what the global system as what the structure or context within which state cooperate, compete and what confront each other over issue of national interest. Okay, third lala. Kuni maada system level analysis. It conceives what the global system. Kunama global system ida. As what as the structure or context within which state cooperate what compete and confront. Tok said kumara cooperate. Okan walijaru compete turgum and what confront each other what confront each other over what issue of what national interest. Akkamiti kan hundumaa gochuu danda'a. National interest irratti akkamitti cooperate wal ijaaree ka'uu danda'a akkamitti compete gochuu akkamitti confront gochuu danda'a kan jedhu maadha the system level analysis jechuudha. It is a level above the state. It is what a level above the state level jechuudha. State in sadarkaa state itti kun immoo maadha sadarkaa global system itti. That is the difference sirriitti ilaala. Kun maadha sadarkaa wannititti global system itti. Isheen kun immoo state immoo sagantaa sadarkaa state itti. So state international amtire kun immoo global system akka addunyaatti. State corporate what compete okay. It is what level above the state. The context is what the distribution of power among what states. Meaning the context is what distribution
context maalidha distribution of power the system level kan jedhu context isa maalidha distribution of power aangoo qooduu jechuudha aangoo qooduu kun akkamitti among what states meaning is state adda addaatu jira system level state adda addaatu jira state adda addaa kun maalidha aangoo mataa isaanii qoodatu jechuudha one two several kan jennu one inni jennu maalidha unipolar jechuun unipolarity jechuun tokko jechuudha bipolarity jechuun immoo aangoo lama kan qabu jechuudha what is distribution of power jennee tire several jechuun multipolarity multi means several bi means two uni means one jechoota kana sirriitti qabadhaadha jechuudha uni bi and multi the rest one is the same polarity so one gaafa jedhamta maalis meaning what unipolar bipolar and multipolar kan yoo jedhamtan bifa kana ilaalan jechuudha global context traditionally what comes with what with the assumption of international relation in anarchy kanaf global context traditionally comes with what the assumption of what international relation is international relation ku mala anarchy da jedhame dhufa mala assumption isa tilmaaman jechuudha okay anarchic system is anarchy kun mo maalidha sirriitti ilaala anarchic asas anarchic nemtire anarchy kun mo maalid is what one that lacks what is central government or central government kan hin qabne jechuudha anarchy jechuun or what international sovereignty that what regulates and controls what happens to state in their dealing with what with each other wal magalatu maalin qaban is what anarchy jechuun maala is what one that lack central government ka hundumti akka barbaadan ta'u jechuudha or international sovereignty da okan immoo birmadummaa akka internationality nam isaan gaafatu jiru they regulates what and controls what happen to state in what they dealing with each other kanaaf central power qaban jechuudha fakkeenyaaf central power may prime minister or something isaan qaban jechuudha in a Brahma system level state would need to consider what global linkages maalin system labeling in Brahma state would what need to consider what global linkages that go beyond what single interaction between states maada fakin state with state and nimtirefu state with state kana qofa osonteni maada the linkage that what beyond the single interaction between states instead to state beyond okan mo single sanan alatti be maada multi okan state bayan wal interact ka korani feature gara brother system level what state would need to consider what global linkage na male stage nama gidduu taana fuumti jechuudha globally ardin yookaan continents torbanu waliin interact gochuu akka danda'an except to I think two or one stage namni irra jiraan isaan alatti maadha Antarctica fi inni alatti kuman jaan kan namni irra jiru hundumti maadha bakka interact gochuu akka danda'an jechuudha it's not consider only what the single state isa kana kan unique isa maalin system level state kan jennu analyze kan jennu kun jechuudha okay 1.6 raganye the structure of international system mala international relation political power is what is usually distributed into three types namely isarefulalle jechuudha the structure of international system structure meeqa qaba sadii qaba structure of international level international system international relation political power is what usually distributed into what three types type meeqa qodama sadii one unipolar system malakate uni means one bi means two multi means several jenni hingi turre the second one is bipolar system two polarity or bipolarity is jenni sana jechuudha okan dimension lama qabu jechuudha garbaatu one polar means dimension tokko ka qabu yookiin immoo only one system two system and multipolar system kan jennuun isa sadaffaa kana jechuudha this is what we call structure of international system kanaaf tokkas jeesni dhufee gaafii moraala rodni jechanii distributed into three types
international relation is usually distributed. International relation political power is distributed into three types. These are unipolar, bipolar, multipolar. International political power. International political power. Iddoo meeqatti qoodnee ilaaluu dandeenya international political power kana iddoo sadiitti unipolar, bipolar, multipolar jechuudha. Okay, unipolarity. Unipolarity maalidha ka jedhu ilaala. Uni means one jenneerra. Unipolarity in this system there is what state with the greatest political, economic, cultural and what military power and hence the ability to totally control other states. Unipolar kan jennu kun maala in this system is what one state takka itti jira unipolarity jedha. With what the greatest political, economic, cultural and military power and hence the ability to totally what control other states. Kuni unipolarity kana jalatti maaltu jira state tokkotu jira. State kun maal wajjin jira political system cimaa kan ta'e wajjin economy cimaa kan qabu culturally akkasuma military power cimaa kan qabu akkasuma wani maadha hindi what the ability to totally control other states state biraallee maal control gochuu kan danda'u maalidha unipolar jennaan walumaa galatti jechuudha. Bipolar inni jennu immoo asirraa example kan ilaaluu dandeenya unipolar dha kun economically cimoodha. Greatest political system isani cimaadha economy isani cultural maali man hundumtu maali cimo kanaaf kan biraallee dhiibbaratu mande bipolar balance of power nomomaadha alliance she Warsaw Pact user as walumaa galatti kun maadha bipolar two dominant states state meeqatu jira lamatu jira superpowers two dominant states or what superpowers and the least powerful state or join either side through alliance and counter alliance formation. Isin nu gugarsen tokkotti maadha align ta'a jechuudha asirratti. Maaliif inni tokko caaluu danda'a gatii ta'eef. This is what vulnerable for what zero sum game politics because when one superpower against the other would inevitable lose. Kanaaf inni tokko isa tokko waan caaluuf maadha two dominant states superpowers and what the least powerful states join either side through alliance and counter alliance formation. Kanaaf inni humna sirriitti qabni sun isa humna qabu seetti maal godha join godha jechuudha. Hin danda'u control waan godhuuf inni humna qabu suni of jalatti maal godha bushuu danda'a. Kanaaf seetti maal jedha the least powerful state join either side through what alliance dhaan ta'uu danda'a and what counter alliance formation. Karaa kana maadha join gochuu danda'a. It is what vulnerable for what for zero sum game politics. Zero sum game for politics jechuun achi keessa game qabanii bakka jara santu caalaa jechuun warra maal superpower qabu jechuudha. Because when one superpower gains the other would inevitably lose. Inni kun maadha miidhama jechuudha. Multipolarity kan jennu immoo maadha sirriitti ilaalaa kanu multipolarity United States example kun asitti kaa'eera. Multipolarity kan jennu immoo maadha it is usually reflect various equally powerful states. Kun immoo maadha multipolarity kan jennu kun it is usually what reflects various equally powerful states. Equal maadha powerful dha. Inni immoo maadha state baay'eedha. It is usually various equally powerful states competing for power. Madam, angle of compete kan kuna jechuudha. It is not what necessary for zero sum game. Jechuun zero sum game maal jennee asitti kennu zero sum game means it is vulnerable for zero sum game policy because when one superpower gains the other would inevitably lose. Kanaaf tokko hin caala waan ta'eef zero sum game hin jiru jechuudha asirratti maadha hundumtuu compete godha jechuudha. Sun tokko waan humna qabne tokko waan humna qabu maadha zero sum game yookaan immoo out of game jechuudha gara biraatiin. Hin caala waan ta'eef hin mumata waan ta'eef asirratti immoo hundumtuu maadha usually equally powerful dha jechuudha. Asitti maadha equally waan jedhuuf no zero sum game kan jedhuuf kanaaf jechuudha. It is possible to bring change without gaining or losing power. Kanaaf asitti maaltu jira it is what possible to bring what change without gaining or losing power. Angoo duugan isoo kan waliin dabarsin maal gochuuf maal fiduu hin danda'ama bring what change
jijjiirama fiduun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaa maadhaa war is equally powerful state waan ta'eef jechuudha. Okay. Power. What is power? What is sovereignty? Okay. Ilaalume power. Power jechuun maal? Power is what? The currency of international politics. Power is the currency of international politics. As money, power in ango malakate betu. Power is what? The currency of what? International politics in capital mala power. As money is for economics, power is for international relations or politics. Akka malakatis power in manhasa kapachu malani wanti keessatti international relations keessatti as money is what for economics. Akka malakat economy da mana malani powerfully in barbasha power is what for international relations politics keessatti siyasa keessatti ndumtiyu. Hans Morgenthau, a famous thinker of realism theory in international politics is a struggle for power. International politics is what? Struggle for what? Powerful. For power. Angora fundumtiyu. Basi wanti lafarra jiru kun baay'inaan mootummoonni angoortti kawwalloon namoonni adda addaa siyaasa adda addaa kan gaggeessaman power idhaaf. You know, that's for a power. Robert Dahl's kunis yaada namaati. Understand what power as what? A as ability to get B to do something it would not otherwise do. Example USA equal Russia. Can I choose more? Understand what power as A as ability to get B. Then A and B are get to do what something. A and B are get to amalgoti one way it would not what otherwise. Taubana mara otherwise do can I go to mara? A and B are get to B are get to mara and is what to do something one way B are get to laughing go to. Jambi USA fi Russia fudhate kana USA gochawi gooti maalin qabachuudhaaf Russia qabachuudhaaf. That's what a power. Anarchy nummaadha is a situation where there is absence of authority. Authority yoo hin jiraanne jechuudha. Asin kun absence of authority anarchy jechuun. Yookaan immoo aangoon authority or what government, be it in a national or international or global level system. Kanaf is what the absence of authority. Anarchy wal magalti mara situation where there is absence of authority. Authority in jiru ta'e tanamatu jira jechuudha. Anarchy jira jechuudha. Kanaf namoonni anarchy fayyadaman hoo maal hin jiraanne authority yookaan immoo government yookaan mootummaan hin jiraanne anarchy fayyadamu jechuudha. Within a country, anarchy refers to what? A breakdown of law and order. But international relations system where power is decentralized and there are no shared institutions with the right to enforce common rules. Akka biyyattiitti maatura breakdown of law seeratu caba akka biyyattiitti ta'e. Anarchy jedhu gaafate akka biyyattiitti seeratu caba. Akka international relations mu maaltu ta'a system where what power is decentralized. Angummaadha nama tokko harka ta'a jechuudha. Decentralized, what power is decentralized, centralized in the future. Mada decentralized and there are what no shared institution with what the right to enforce common rules. Wanti qodamu jiru jechuudha. No shared institution share ta'u tokkoyyuu hin jiru jechuudha. What is sovereignty? Sovereignty maal? Sovereignty is another basic concept in international relation. Sovereignty is another basic concept in international relation. Sovereignty kun gahee guddaa qaba. Sovereignty jechuun birmadummaa biyyattii tokko jechuun sovereignty is another basic concept in international relation. It can be defined as what? An expression of what? State ultimate authority within what? It is territorial entity or internal sovereignty. And state in that state jedhamu maal ta'uu qabdi? Sovereignty ta'uu qabdi. Sovereignty ta'uu qabdi. Kanaaf state ultimate authority. Kanaaf state is ultimate authority within birmad yookaan immoo birmaduu ta'uu qabdi state tokko. State jedhamtee waamuudhaaf keewwata mootummaa lakkoofsa 9 natti fakkaata garuu dagadheera achirra kan jiru jechuudha. Maadha biyyi tokko yookaan state tokko state jedhamuudhaaf maal ta'uu qabdi? Birmadummaa mataashee
mirkaneeffachuu qabdi. So state ultimate authority kun immoo birmadummaa sovereignty jennu kuni authority within it is in territory daangaa isheedha jechuudha. Daangaan isheedha maala adda kan beekuu qaba. Entity was international sovereignty and what the state involved in the international community external sovereignty that is it is not double claim. Kanaaf internationally state taka sovereignty jechuudha maala territorially mataa ishee qabaachuu qabdi. Within what is territorial entity. Kanaaf daangaa mataa ishee qabdu taanaan humaa gochuu dandeessu. Viidiyoo kanatti aanu yeroo itti aanu waliin ilaalla 1.7 theories of international relation kan jedhu part 4 dhuma viidiyoo kanarraan booda barumsa kanas chapter 1 isaa asumatti dhaabbate jechuudha global trend. Kanaaf yoo isin tole subscribe share gochuun dagatinala kun jalqabsa irratti agarsiisa ishee tv irra seentanii viidiyoo adda addaa achirraa argachuu dandeessu, nooti adda addaa achirraa argachuu dandeessu. Ammaaf asumarratti xumuramaa. Bye bye, have a nice time.